רות. מסרי. בעזרת השם אנחנו שמחים מאוד להיות בבית של האישה הצדיקה רבקה בת רות. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לה ברכה ושמחה, ישועה, סייעתא דשמיא, נחת, ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח, ויהיה לה אור גדול ונחת וכל הטוב בעזרת השם. Amen. Giving you a brocha that he's got a chis for him is a big thing that he can come into this place, and he's giving you a brocha to say that you should have all the good things should come to you and everything. The Rebbe is benching, giving you a bracha, benching you. מרגישים בלב שזה בית של חסד, בית של מצוות, בית של מעשים טובים. He's feeling in his heart that this is a house where people come and it's an open house and people can feel at home here. דוד ולדימיר, אני מסביר. דוד ולדימיר, שמחים בכם, הקדוש ברוך הוא ישמור אתכם, ייתן לכם סייעתא דשמיא, פרנסה, ברכה, שמחה, ישועה, הצלחה, בנחת וכל הטוב. אמן. ועכשיו אנחנו רוצים שאתם תתרגמו לנכד של החתם סופר. אתם תתרגמו. Translate. הסבא שלי, רבי מאיר אבוחצירא, אהב אותו באופן אישית הרבה. The grandfather of Meir Abuchatzera liked Mr. Stroh very much. He's a grandson. We learned together a lot. Grandson of the Chasam Sofer. והסבא שלי היה מקפיד שכל הצאצאים של החתם סופר הוא יכיר את כולם. And the grandfather, he wanted to know all the grandchildren from the Chasam Sofer. all of them. היה אצלנו שבוע שעבר השגריר באום של סלובקיה, והוא סיפר לנו על הקבר של החתם סופר. הגיס שלו, רב אריה פאפה, לקח אותנו פעמיים דוד לחתם סופר. היינו בחתם סופר 5-6 פעמים. אין יום שאנחנו לא לומדים חתם סופר, אין יום. My uncle who lives in Vienna, he took the rabbi a few times, 2 times to the tomb of the Chasam Sofer who is in Preshburg. החתם סופר היה נשוי עם אישה 20 וכמה שנים. Chasam Sofer was married to a wife for more than 20 years. לא היה לו ילדים, היא נפטרה. He didn't have children and she passed away. הוא התחתן עם הבת של רבי עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר היה אחד הגדולים של עם ישראל. He married to the daughter of the Rabbi Akiva Eger. He was a very, very big and pious man. והוא הקים דור של החתם סופר שאי אפשר בשכל להבין מה זה חתם סופר ונכדים וצאצאים ובני צאצאים. מה שהחתם סופר זכה, שום אדם לא זכה. במאות האחרונים. And they had very, very, very pious children and the grandchildren, a lot of them around the world. ורבי יומי בבר מצווה של הבן שלי בערב ראש השנה, הוא בא מלונדון לניו יורק. זה היה אחד השמחות הגדולים ששמחנו לראות אותו, אחד השמחות הגדולים. Mr. Stroh came to the bar mitzvah of the rabbi's son to New York before Rosh Hashanah. And the rabbi was very happy with this. עכשיו נאמר איזה הלכה בשם החתם סופר. הלכה. We say halacha in the name of the Chasam Sofer. החתם סופר שואל. But you have to speak to them to understand. The Chasam Sofer asked, yes, איזה אדם השאיר הרבה כתבים קדושים, עתיקים, הרבה גמרות, חומשים, משניות, הרבה כתבים קדושים. The rabbi left a lot of manuscripts.
והוא כתב בצבא שלו שישימו אותם בבית כנסת, בבית מדרש, שאנשים יוכלו לקרוא וללמוד שם. People should learn with these manuscripts in the synagogue. שאנשים יוכלו ללמוד, לקרוא. People should read in the manuscripts. והמשפחה פחדה שאנשים לא יבואו ויגנבו את הספרים ויקחו אותם לבית ולא יהיה נזק בזה, הם שמרו את זה בבית שלהם. And the people, they took it out of the synagogue. They stole it from the synagogue, the manuscripts. אז שאלו את החתם סופר, עכשיו בונים בקהילה מקווה, האם מותר למכור את הכתבים ובכסף הזה לקנות מקווה או אסור? And now there was a question if they can sell those manuscripts and build a mikveh instead of this, with this money, what they sold. החתם סופר אומר זה גזל, צריך לשים את הכתבים בבית כנסת כמו שהנפטר אמר, אסור לעשות בזה מקווה, אפילו לא מקווה. להשאיר את זה כתבי קודש, מה שאמר בבית כנסת, ולא לעשות מזה מקווה. The Chasam Sofer said it's not allowed, you have to give it back to the synagogue and not build with a mikveh instead of it. אמרנו בלוס אנג'לס, אנחנו אומרים את זה פה לכל האנשים היקרים, אמרנו בלוס אנג'לס לפני שבועיים באחד השיעורים, בכל דבר בחיים יש לנו שחור, לבן, ימין, שמאל, כן, לא, כל דבר זה דבר והיפוכו. תתרגמו רבי אברהם טוב. Everything in life there is yes and no, there is plus and minus. לא תרגמתם טוב. נוחם עוד פעם. Explain, say it again. שחור, לבן, ימין, שמאל, כן, לא. Everything there is yes, no, black, white, left, right. In life. Opposites. כל דבר והיפוכו. דברים באמצע לבערך אין ערך. דברים באמצע הם לא קיימים. תמיד זה כן או לא. רוב החיים צריך להיות ברור, לא באמצע. In the middle, there's nothing in the middle. It's or you're on the left side or on the right side. יש דברים שצריך להיות באמצע, אבל רוב החיים זה צריך להיות כן, לא, שחור, לבן, ימין, שמאל. רוב הדברים אסור ללכת באמצע. Most of the life, you have to go to the right or the left. Few things sometimes in the middle. אז חשבנו שבוע שעבר לשאול. יש דבר שקוראים לזה לאהוב, אדם אוהב. מה ההפך של אהבה? Last week we thought, what is the opposite from love? From to like someone, to like or to מה ההפך של לאהוב? מה? לשנוא. זה לא זה פחד. אז מה ההפך של אהבה? אז אנחנו חשבנו כמה ימים ואמרנו לשנוא זה לא הפך של אהבה. To hate is not the opposite from to love. כי אהבה ושנאה זה אותה משפחה. It's the same family, to like and to hate and to love. בן אדם שאתה אוהב אותו, פתאום ברגע אתה שונא אותו, ופתאום אתה אוהב אותו. אהבה ושנאה זה אותה משפחה. It's the same family. ההפך של אהבה זה פחד. ההפך של השנאה זה פחד. כי ממי שאתה פוחד, אתה לא יכול לאהוב. וממי שאתה שונא, אתה לא יכול לפחד. The opposite from love and the opposite from hate is fear. This is you cannot love someone if you fear from him. You cannot hate someone if you fear from him. מי שאתה אוהב אותו, אתה לא יכול לפחד ממנו. מי שאתה שונא אותו, אתה לא יכול לפחד ממנו. אהבה, ההפך שלה זה לא שנאה. שנאה, ההפך שלה זה לא אהבה. זה שתי דברים שונים לגמרי. אהבה ושנאה זה אותה משפחה. It's the same family, to hate and to love. It's someone who you hate. You're afraid. I mean, if you're afraid, you can hate, and if the opposite also. If you like someone, is also that you fear. אנחנו נמצאים פה בלונדון. איפה רבי פנחס? רבי פנחס. פנחס צדיק. אנחנו מדברים בלונדון, יש כמה מדינות שאלה מדינות שנותנים לאנשים הרבה הזדמנויות. אמריקה, לונדון, כתבנו באחד הספרים שלנו, מה זה, איך אדם צריך להסתכל על החיים. We wrote in one of our books
how to look in life. סיפרנו סיפור שהוא סיפור יהודי עתיק. An old story, Jewish story. סיפור יהודי עתיק שלפני הרבה שנים. From many years ago. היה איזה רבי, איזה רב. There was a rabbi. שהוא הלך לפני שבת קודש לקנות תרנגול, עוף, לשחוט אותו לשבת, שיהיה לו עוף בשבת. He went to buy a chicken to slaughter, to shecht for Shabbos. הוא הלך לשוק שמוכרים שם עופות, קנה עוף, שם אותו באיזשהו לול, באיזשהו קופסה, ולקח את העוף לשוחט, שהשוחט ישחט. So he bought chicken, he put it in a box, and he went to the shochet to slaughter for Shabbos. באמצע שהוא הולך בדרך, On the In the way. middle, when he walked, פתאום העוף מתחיל לדבר איתו. the chicken starts to speak to him. היהודי אמר, עוף מדבר, רק בלעם היה לו פרה שור שמדבר. מה עוף מדבר? It was very strange that he spoke to him. Only the eisel, what you call it, only the eisel from Bilam who spoke to him. The donkey from Bilam, he It could was very speak. strange that the It was chicken strange that the spoke. chicken spoke. אמר הרבי, אני אשמע מה העוף הזה רוצה לדבר. The rabbi said, I wanted to hear what the chicken has to say. העוף הזה אמר לרבי, בבקשה, אני רוצה לחיות, אל תשחט אותי, תן לי ללכת. I want to live, the chicken said. Please let me live. Don't send me to the shaychet. הרבי אמר לו, קניתי אותך, ואני רוצה אוכל בשבת, תיתן לי, אל תעשה לי במצפון לא טוב. The rabbi said, I bought you, I wanted to eat you for Shabbos. I want to shecht you for I want Shabbos. to shecht you and eat you for Shabbos. העוף אמר לרבי, אני אתן לך 3 עצות טובות, אם הן טובות, תמורת זה תשחרר אותי. The chicken said, I give you 3 advices. If they're good advices, please Let me go. Let me go. הרבי אמר לו, טוב, אני מקבל רק שזה יהיה עצות באמת חכמות וטובות. Yes, I accept it, but it should be 3 good advices. רק שיהיו עצות טובות וחכמות. And very clever ones. העוף אמר לו כן. Chicken said, Agreed. Agreed. העוף אמר לו קודם כל, אף פעם אל תשמע ואל תקבל ואל תאמין לסיפורים גדולים. כל סיפור גדול ומשהו גדול, אל תאמין לזה. כל הסיפורים הגדולים נגמרים בשקר, הם לא נכונים. All the big stories, don't believe in big stories. All the big stories, they end up with lies. כל הסיפורים הגדולים בחיים, שאדם עשה ונהיה ובנה וקנה ברגע ועשה ברגע, אל תאמין לכל זה. זה סיפור ראשון. זה עצה ראשונה. All the stories that the people say they made a lot of money or they made something very big in very short time, don't believe in these stories. הרבי אמר לו טוב, עצה טובה. מה עצה שנייה? Good advice. What is the second advice? אמר לו, אף פעם אל תעשה דברים שיותר קשים ויותר חזקים מהכוח שלך. Don't make things that are more strong than your body can power, do. that you can do. תעשה רק מה שיש לך כוח. מה שמעבר לכוח שלך, תלך אחורה, אל תעשה. Only what you can take on yourself, not something more. הרבי אמר לו, עצה טובה. מה העצה שלישית? Good advice. Now the third advice. אמר לו, מתי שאתה עושה דבר טוב, אל תצטער. תהיה שמח, שלום איתו, שלם איתו, שלום, זהו, אל תצטער על דבר טוב שאתה עושה. If you make a good thing, don't regret. Don't regret. הרבי אמר לו, 3 עצות טובות, עשינו דיל טוב, עסק טוב, פתח את הקופסה, שחרר אותו. The rabbi let him open the case. There was 3 good things. And he let him go the chicken. It was free. העוף עשה סיבוב, 2, 3, העוף חזר אליו. The chicken made some, he walked a little bit and he came back to him. העוף אמר לו, כמה הפסדת? The chicken said, you know how much you lost? אמר לו, למה? Why? אמר לו, קודם כל, הבשר שלי טעים מאוד. היית אוכל את זה בשבת, זה היה סעודה טובה מאוד. First of all, my meat was very good. If you would eat meat on Shabbos, you would be very happy. And it was very good. The time was very good. It was a good chicken. Flavor. הוא אמר לו, דבר שני, לפני שבוע בלעתי יהלום יקר מאוד,
ואם היית שוחט אותי, בפנים היית מוצא יהלום והיית נהיה עשיר גדול. I swallowed a big diamond a week ago, and if you would have slaughtered me, you would have got the big stone inside. הרב התרגז, התחיל לרדוף אחרי הציפור ולרוץ, והציפור עלה על עץ, והוא עולה אחריו וקופץ לעץ אחר ומטפס ולעץ אחר, עד שהרב נפל על הרצפה, שבר הידיים, הרגליים, והיה זרוק על הרצפה, ועוד העוף מסתובב סביבו וצוחק ממנו. So the rabbi ran after the chicken, and the chicken was going around and around, and the rabbi fell, he broke his legs, and the chicken was still walking around and laughing about him. הרב אמר לו, לא מספיק הפסדתי שברחת לי, לא מספיק הפסדתי את הירון, לא מספיק הפסדתי את הבשר הטעים, אתה עוד צוחק עליי, מספיק. Not enough that I lost your good meat and the diamond, and I broke my legs. Why are you laughing from me? אמר לו הציפור, בגלל שלא שמעת על השלוש עצות. Why? Because you didn't listen to the 3 advices I gave you. מה אמרתי לך עצה ראשונה? What did I say the first thing? לא להאמין לסיפורים גדולים. Don't believe in big stories. מה אתה מאמין ליהלום שבלעתי? Why do you believe that I swallowed the diamond? מה העצה השנייה שאמרתי לך? What is the second advice I gave you? אל תעשה דברים מעל הכוח שלך. Don't do things that about your power. מה אתה רץ יותר מהכוח שלך? Why do you run after me? I mean, you're an old man. ודבר שלישי מה אמרתי לך? מתי שאתה עושה דבר טוב, אל תתחרט. שחררת אותי. מה אתה מתחרט? זהו, נגמר. The third thing that you let me go. So why do you regret about such what you did? ככה זה החיים. אל תיקח סיפורים גדולים, אל תעשה דברים מעל הכוח שלך, ואל תתחרט על דברים טובים שעשית. This is in life, all the 3 advices that he gave you. Don't regret, don't believe in big stories, and אל תתחרט על דברים טובים שעשית. And don't regret on the good things you did. That you've done. אנחנו חושבים צדיקים, אני מאוד שמח איתכם פה, מאוד אוהב אתכם, שאני אתחיל להטיף לכם מוסר, גמרות, מי שרוצה לשאול, לומר, אישה וננסה ביחד לענות תשובות ולדבר ביחד. הנפש יותר טוב. The rabbi asked if someone has to ask something. יש לנו הרבה טוב בלב פה. The rabbi has good things in his heart here. He feels very good. Feels very good here. Very good here. יש פה אנשים שאני אוהב מאוד, נכד של חתם סופר, יהודי אברהם שאנחנו כבר 28 שנים קשורים, ולדימיר, רב לוי, רב פנחס, הילדים של רבי יומי, ובעלת הבית שהיא צדקת גדולה, וכל האנשים היקרים, ואם מישהו רוצה לשאול שאלה, כל עניין, נדבר ביחד, בבקשה צדיקים. The rabbi asks if someone wants to ask something. The rabbi will answer. He feels very good here, and he wants to help, and he wants to... נו, יש פה צדיק ישראלי, אתם מבינים אותנו טוב, כן? את האמת, גם ממרוקו, נולדתי במרוקו, אבל כן, משפחה מוחצירה. מוחצירה זה משפחה שלנו, איך קוראים לכם? מה השם שלו? משה בן דוד. משה בן דוד. טוב, השם ישמור אתכם, שמח אתכם בעזרת השם. מישהו רוצה צדיקים לשאול, מה חשוב פה חבר? Someone wants to ask something, a question. Can ask in English, I can translate. Yeah. So has the rabbi got a view about COVID, about what's happened around the world, the pandemic? This is God's retribution or a view? שואל מה כבוד הרב אומר על קוביד. מה הדעה שלנו הפרטית? רואים את זה בשיעורים שלנו. כמה חודשים לפני הפנדמיק הרגשנו, ויש לכם זה. אמרנו בשיעור, אנחנו מרגישים שעומד להיות משהו כך. יכולים לשמח לו זה. שמרגישים שעומד להיות הבלגן הכל. The rabbi said he felt that it will be before that it happened. He said it in the shade before that it happened. That he feels something like this is going to happen. Half a year before the COVID started, there was something is going He on. said in public. In a public video that something is going to happen in the world. ואנחנו מחזיקים שהפנדמיק זה פחד יותר מאמת.
The rabbi feels that it's more a fear than it's a true, what it is. העולם נכנס לאיזה סחרור מסוכן. The world went into adventure. ואחרי הקוביד זה יתחיל למתחים של מלחמות. העולם מתרגל לחיות במתח. The world will have to live in fear, in panic, נספר לכם סיפור על הרמב"ם. כולם יודעים מי זה הרמב"ם. הרמב"ם זה... We'll tell a story about the Rambam. הרמב"ם היה יועץ של מלך מצרים. He was an advisor of the king of Egypt. והיה רופא שלו. He was also his doctor from The the Rambam king. was a big doctor in the world. יום אחד באו למלך ואמרו לו, מה אתה צריך רופא יהודי? תיקח רופא מוסלמי. Someone came to the king and said, why do you need a Jewish doctor? Take a non-Jewish doctor. המלך אהב את הרמב"ם הרבה ולא רצה להפסיד אותו, הוא ידע שהוא הרופא הכי טוב. The king knew that Rambam was a very good doctor and he didn't want to lose him. אבל המלך לא יכל לעמוד ליד הלחץ ששמו עליו. But there was a big pressure on the king around him. והמלך קרא לרמב"ם ולרופא השני ולכל היועצים ואמר להם, נעשה תחרות ביניכם. The king called the Rambam and another doctor and he said, we will make a competition between you. המלך אמר, הרמב"ם תכין רעל לרופא השני והרופא השני יכין לך רעל. The Rambam said, the king said that the Rambam should prepare for the other king poison, and for the other doctor a poison, and the other doctor should prepare for the Rambam also a poison. ומי שיחיה, יחיה. מי שיצליח לרפות את עצמו הוא רופא הטוב. מי שימות, ימות. And the one who will survive this poison, he will be my doctor from the king. עשו הגרלה מי ראשון מכין את הרעל. They made a lottery who will start, who will give the first to the other one the poison. יצא שהרופא המוסלמי צריך להכין ראשון לרמב"ם את הרעל. The non-Jewish doctor, he should give first to the Rambam the poison. הרופא הזה ישב והכין שבוע ימים רעל עם זה וזה וזה. כל מה שיכול להיות רע, שם בפנים. This doctor, he prepared the whole week, everything which was bad, he put into this medicine. הרמב"ם אמר לתלמידים שלו, אני הולך לבית של המלך, איך שאני אשתה את הרעל, תשכיבו אותי, כי אדם עומד, הדם שלו זורם, תביאו אותי מהר לבית, תיתנו לי לשתות את זה, הכין תרופות, ואמר, סייעתא דשמיא, ככה אני יבריא. The Rambam said if they give him to drink this, they should lay him down, because the blood is circulating better. I mean, if he's laying down, please bring me home immediately. I prepared some against poison. I will drink it, and then I hope I will survive. הרמב"ם לקחו אותו לארמון, שתה את הרעל, שכב, רצו לבית, נתנו לו לשתות את זה. 3 ימים כבר הרמב"ם היה בריא. 3 days. After 3 days, they brought him home, the Rambam. After 3 days, he was, Baruch Hashem. He drank those things and he was good. הגיע הזמן של הרמב"ם, הפוך לתת לרופא ההוא רעל. Now came the time the Rambam should give to the other doctor his poison, what the Rambam prepared. הרמב"ם נכנס למטבח. The Rambam entered to the kitchen. טחן, עגבנייה, מלפפון, פלפל חריף, הכל, פירות, ירקות, טחן. He took fruit and vegetables, he chopped them, and then he made a drink of a healthy drink. בא לפני המלך עם הכוס של הרעל שלו. He came to the king with his poison. אותו רופא היה רואה את כולו. This doctor was trembling. הוא כבר שתה 1000 תרופות לפני, ועוד תרופות לפני, ושתה כל תרופה אפשרית, אולי זה יציל אותו מהרעל של הרמב"ם. He drank all the kind of drinks that he thought it will help him from the poison from the Rambam. הוא היה שותה את הרעל של הרמב"ם, נשפך לו מפה, רואה את כולו, שתה את הכוס. He drank what the Rambam prepared him. למחרת הרמב"ם פוגש אותו. A day afterwards, the Rambam met him. הרמב"ם שאל אותו, שתית חלב? The Rambam asked him, did you drink milk? הוא נפל ומת. He fell and he died. The non-Jewish doctor. הרמב"ם חשב, הרמב"ם היה בטוח שאדם ששותה חלב לנקות את הרעל. The Rambam was sure that he drank milk because this is what's to
makes it better. Clears it. Clear what the poison. המלך קרא לרמב"ם, שאל אותו איזה רעל שמת לו, מה רעל עשית לו? The king called the Rambam, asked him, what did you put into this medicine? הרמב"ם אמר לו עגבנייה, מלפפון, תפוחים, He said he put an apple, an orange, tomato, nothing. המלך שאל את הרמב"ם, אז איך הוא מת? So how did he die? הרמב"ם אמר לו, מפחד. He died because he feared. From fear. הפחד הורג יותר מכל מחלה שיש בעולם. The Rabbi says the fear, this kills from more than everything. This is what he meant to say with the COVID. The fear kills everything. אנשים פוחדים והפחד משתק. פחד שהוא נותן לאדם להיזהר, להיות ערני, הוא טוב. פחד שעושה את האדם משתק, זה לא פחד טוב. Fear that makes the people like unconscious, they don't know what to do. This is the worst. אנחנו רואים מנהטן, טנקים במנהטן בתחילת הקורונה, פריז, טנקים בפריז. זה יותר מדי רחוק ממה שזה באמת. כן, צריך להיזהר, צריך להיות חכם, אבל זה יותר מדי רחוק, ופחד שמשתק יותר ממה שזה באמת. We saw in Manhattan tanks and in Paris tanks, but fear is much more than what it is. It's... והנה, מה השתנה בשנתיים האלה? הנה, איך שחיים היום היינו יכולים לחיות לפני שנתיים. מה השתנה? What happened in those 2 years? What is the difference between now and 2 years ago? אנחנו אומרים ודאי צריך להיזהר, צריך להישמר, צריך לעשות חיסונים, צריך לעשות הכל, צריך ונשמרתם לנפשותיכם, צריך הכל. אבל הפחד שמשתק והורס את הפרנסה והורס את הכל, זה לא הגיוני. The fear that the people have, this is the most thing. You have to take vaccination, you have to be careful. But you have to be careful, very careful, but the pachad is worse. The fear is worse than the world. הפחד הזה הוא לא אמיתי, הוא לא הגיוני. The fear is not normal, is not rational. כן, צדיק, דוד צדיק, ולדימיר דוד. Rav, the circumstances of the Jewish people have changed enormously since Israel was established. What is the mission of our people in the world today? What changed the... Since Israel was established, Yes, Jews have a different standing in the world. yes. What is our mission in the world today? שמאז שהקמת המדינה, איפה המעמד של ארץ ישראל? מה אנחנו, התפקיד שלנו? היהודים הגיעו לאיזה פרשת דרכים גדולה. The Jews came to a very, how you say it, to a cross... Big intersection. Yes. היטלר הרג בשואה 7 מיליון יהודים. Hitler killed 7 million Jews in the world. רק עכשיו הגענו להיות 14 מיליון יהודים, מה שהיינו לפני השואה. רק השנה הזאת. Now, only this year we have 14 million Jewish people. It's the same amount that we had before the World War II. לקח לנו 75 שנים לחזור להיות 14 מיליון, מה שהיטלר הרג ביהודים בשואה 7 מיליון אז. It took us 75 years to be in the same place that we were 75 years ago. עכשיו, לבוא ולהגיד לכולם, אתה תהיה כך ואתה תהיה כך, זה גדול, רחב עלינו, ואף אחד לא יכול להטיף לשני מוסר מה לחיות ואיך לחיות וכמה לחיות ואיפה לחיות. It's very difficult to say someone how to live, where to live, what to do. כל בן אדם צריך לדעת מה המצפון שלו ואיפה המצפון שלו, וללכת בחוכמה, לדעת איך להשפיע טוב ולעשות טוב לעולם. אנחנו עם הנבחר. We are the chosen nation, and everyone should have a mission. I mean, it should do good for other people, for the world. אנחנו יהודים, יש עלינו חובה מוסרית שאלוקים בחר אותנו עם הנבחר, וגם להתנהל ולהתנהל כמו עם הנבחר. And we have to conduct ourselves like the chosen people, the chosen nation. זה דבר רחב, זה לא פשוט לדבר על זה בקול, זה בהרבה עיניים מדברים. It's very, very wild, it's very big
big topic, yes. We have to זה speak. דוד נדבר ב-40. We have to speak between us. מי רוצה צדיקים עוד לומר? לשאול. Who wants to ask something there? Oh, he wants to. איך קוראים לך צדיק? What's your name? What's your name? It's Adam. אדם. Yes. Adam. Jewish name. Yedidia. ידידיה. For me, there's two types of prayer. You can pray for wisdom, strength, understanding, or you can pray for. You can say, "Oh, make my father healthy," for example. תתרגמו If you לי. get if your prayers are sometimes answered and you get a divine intervention, how does that allow us to also have free will? If you get if your prayers are sometimes answered. If you are answered or what? Yeah, if your prayers are answered. Yes. And you get a divine intervention in your life, how does that allow you to also have free will if your life can be altered by Hashem? I don't really understand. תתרגמו לנו. אני לא יכול בדיוק מה... בישראל, מה? תפשטה אותי? Okay, so if you pray something התפללת concrete, משהו something concrete, וענו לך, וכאילו אתה כאילו, הקדוש ברוך הוא ענה לו כאילו מה שהוא ביקש. So not if for you strength, answer- but so you don't, I can pray for strength, but not for strength. If I pray and say, make my day. father well, and then the next day my father's well, how does that divine intervention allow us also to have free will? Do you understand? No, If Hashem can change your life by Yes. answering your prayer, Yes. how can we also have that free will? אם הקדוש ברוך הוא עונה, למשל רוצה שאבא שלו יחיה, אבא שלו יהיה בריא, אבל הקדוש ברוך הוא ענה לו, אז איך עוד אפשר לעשות עולם חופשי? אני לא הבנתי, מה... בישראל אתם יודעים טוב לדבר אנגלית? ברמה שיבין? כן? יגידו שאנחנו רוצים לענות תשובה שכל יהודי, לכן אנחנו רוצים שישראל יתרגם, שכל יהודי צריך לשים את זה בנפש שלו עמוק עמוק. The rabbi want to answer a very detailed answer that every Jewish person should take it deeply to his soul. קודם כל, מתי שאדם נולד לאוויר העולם, יוצא מהבטן של אמא שלו. The rabbi say first of all when a baby was born, when he came first to the air of the earth, הקדוש ברוך הוא נותן לו תאריך, מתי הוא מחזיר את הנשמה. God gave the baby expiration date when he's going to pass away. כמו להבדיל שיש בקבוק של קולה, של חלב, שכתוב פג התוקף. Exactly like a bottle of Cocos or milk or something like that. Expiry. Also a human being have expiration date when he's going to pass away. אז כולנו חיים, אחד יחיה 90, אחד עד 100, אחד 60, אחד 50. It's individually. כל אחד יש תאריך שהוא מחזיר את הנשמה לקדוש ברוך הוא. It's individually and everyone have a different date. And some persons is going to live 60 years. One of them going to live in 100 years. Everyone have a different expiration date. באמצע החיים פתאום יכול להיות לאדם איזה עין הרע, קללה, קטרוג, משהו לא טוב, שהוא יכול גם למות באמצע החיים. And let's say, for example, if someone have expiration date of 60 years, in the middle of a life, of his own life, he could have some issue, something from bad eye or some accident that he can pass away in the middle of the time. וזה כתוב, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. And by this type of accidents that nobody wants to pass away before his expiration date, there is 3 things to do that you can skip that situation and die by the same date you should. You should do 3 things. You can pray, you can do charity, and you became a better person. Become better person. לכל אחד יש תאריך שכך או כך מתים בה, לכל אחד יש תאריך שכך או כך מתים, צריכים למות, באמצע זה כמו מטוס שיש כיסא אוויר. So everyone have a date, but on the way to that date, everyone could have something in the middle, like on a flight. Sometimes, the airplane is bumping a little bit. אז אדם שמגיע תאריך שלו למות, כל רגע שהוא עוד חי זה רע לו, הוא לא טוב לו עם החיים האלה. So let's say if someone already got to a point that he need to pass away, after that day, he have nothing to do with this world. So he feel like every day is a waste. עכשיו זה דבר אחד. This is one thing. דבר שני, Second thing,
כל תפילה שיהודי מתפלל, שכל בן אדם מתפלל בעולם, Every prayer that a Jewish person or any human being is כל בן אדם praying, מתפלל, any human being, אין תפילה שעולה ריקם. every prayer never go for a waste. Everything is received. Put in a box. עכשיו התפללת שאתה רוצה ילדים. Let's say, for example, you pray for kids, you prayed for a living, Children. for anything, everything, it never go for a waste. כל התפילות עולות לשמיים, All the prayers go to the sky, הם שמורים במקום. they saved in some place. לפעמים יש איזה קיר בנוי שחוסם, שירד לאדם הברכה. Sometimes there is a wall that blocking the prayers to reach to the place where it should be. מספיק שמשהו אחד יעשה חור בקיר, There is enough for one little thing that gonna break that wall, ואז כל התפילות שהתפללת 20-30 שנה נופלים עליך בבת אחת, and then all the prayers you was praying before previously 20-30 years, they're gonna come on you. You're going to have this blessing right away, in the same second, because you broke the wall with one thing. וככה רואים הרבה פעמים אדם חי קשה 20 שנה, 30 שנה, וברגע אחד הכל משתנה לו לטובה. למה? 30 שנה של תפילות, אחד שבר את הקיר, הכל נופל בבת אחת. The rabbis say, for example, you see a lot of people, many people that they praying 20-30 years, they was suffering from many things, and all of a sudden one day, their life was changed, and they have everything. Because what all the prayers was keeping in a box, and they had one little thing, one good thing that they did, and they broke the wall, and everything came on him. עכשיו יש דבר שלישי, And this is the second thing. Now the third thing שדוד המלך אומר בתהילים, דוד המלך that King David say in the book of Tehillim, ברכת השם היא תעשיר, the blessing, תוסיף עצב עמה. the blessing of God could make you richer, and He will not make you sad. מה הפירוש של הדברים? What's the translation? הקדוש ברוך הוא נותן לך את זה ואת זה ואת זה, כמה דברים שיש לך. God give you few things, 1, 2, 3, for example. ומחסיר מכל אדם כמה דברים, אין אדם שהחיים שלו מושלמים. And also is not giving you few things. אז נתן לך 5 דברים, החסיר לך 2. So for example, God give you 5 things, but you're missing 2 things. אם אתה לוחץ את אלוקים יותר מדי על משהו מהשתיים האלה או 3 או כמה שחסר לך, If you're going to push God on your prayers about the 2 missing things, for example, אלוקים נותן לך מה שחסר לך, God will give you these 2 things that you're missing, אבל לוקח לך משהו אחר. but He's going to take 2 from the 5 that you already have. לכן אדם צריך להתפלל לשם, השם תעשה מה שטוב בשבילי, אני לא לוחץ אותך לא על זה ולא על זה ולא על זה. אתה יודע מה טוב, ואני מתפלל, אתה תיתן לי מה שטוב. God knows what's good. That's why a human being should pray to God, you know what's the best for me, and you give me whatever you think is the best for me, because I don't want to make, a situation that I'm going to miss something that I don't want to. וככה רואים הרבה פעמים, היה לאדם פרנסה, רצה חתונה, התחתן, הפסיד פרנסה. The rabbi saw רצה many ילדים, examples. קיבל ילדים, הפסיד פרנסה. אל תשחק עם הקדוש ברוך הוא, תלך עם הקדוש ברוך הוא בתמימות, הוא ייתן לך מה שצריך בזמן שצריך. The rabbi saw before many people that they had a good living, and they wanted to get married. They was pushing God, praying for wedding. They got married, and then they lost their living. They lost the business or something like that. So then the rabbi said, don't push God for something, and don't force God to give it to you, because He's going to take something else instead. Just pray for that with all your power, all your strength, and just say to God, whenever it's good for me, just give it to me. אני אתן לכם עצה טובה שהחזון איש היה אומר. The rabbi said, I want to give you good advice from a very holy rabbi. He was living 7 years ago, called Chazon Ish, his החזון name. איש היה אומר, תדפוק בדלת פעמיים, תצלצל למישהו פעמיים, אם לא עונה, אל תצלצל פעם שלישית. He said, if you're calling someone or knocking on the door, just make it twice. Don't do it 3 times. Twice it's enough. You've done yours. You just תודה רבה, ניפגש בזמן אחר. you did what you're supposed to, but the third time is more than enough. So just 2 times. לא ילחץ. If you should receive it, after 2 times you will. לא 1 or 2. בפרנסה, אם לא מסתדר לך הפרנסה פה, סימן שזה לא שלך, תלך למשהו אחר. If you try to do something for your living and you see you don't success for 1-2 times, Anasa in business. so just leave it. Just try to do something else.
יש אנשים שנתפסים על דבר ונופלים והולכים, תעזוב, תניח את זה, תלך. Don't push for משהו it. אחר יבוא יותר טוב. There is some people that they try many years to do something and they see they don't have the luck and the blessing on this specific thing. תלך משהו אחר, תעזוב, And they keep יבוא משהו doing יותר it, they טוב. ruin their life. The rabbi say, try something else. Maybe you're going to have the blessing somewhere else. הקדוש ברוך הוא לא סוגר דלת עד שפותח שתי דלתות. The rabbi say, God never close someone doors before he's going to open another two doors. וזה הבעיה של אנשים, שבן אדם נוסע על אופניים, מסתכל על אבן, אומר רק שאני לא אפול באבן, לא אפול באבן, הוא הולך לאבן ונופל באבן. The rabbi said, that's the problem that many people has. They're riding on a bike and then they see a huge rock and they say, oh, I hope I'm not going to crash on the rock, I'm not going to crash on the rock, and then you go to the rock. The rabbi say, you saw the rock, just go, change the direction. טוב ידידיה. My Hebrew name was Shaul. שאול. I learned many. איפה עטיה, הנכד של רבי עזרא עטיה? הוא נמצא בישיבה יצויה. ואיפה השני? מחר בערב בסדר. I learned many years ago the Mashiach comes after the war of Gog and Magog. למדתי לפני הרבה שנים שמשיח יבוא אחרי מלחמת גוג ומגוג. The definition of the war of Gog and Magog, one of the possible scenarios for the war is a nuclear war. שאחד הדברים שיהיה זה פצצת אטום. With Iran producing their nuclear bomb, why are we trying to prevent it happening if it's going to bring the Mashiach? מה צדיק? Why we prevent? למה אנחנו מונעים מזה שזה יגיע וזה יביא את המשיח? הם יגידו לשאול, קודם כל הדבר של המוות. First of all, the rabbi said the whole subject of death. אף אחד לא יודע באמת מה זה למות. Nobody really knows how is to die. לא כתוב באף ספר בדיוק איך מתים. It's not written anywhere how exactly people dying. זה הקדוש ברוך הוא השאיר את הפחד מהמוות במשהו מטושטש מעבר לקיר, מעבר לחושך שאנחנו לא יודעים מה זה למות. The rabbi said that God left that subject very unclear, so people will always have a fear and to be concerned from that situation. זה נשאר איזה פחד פנימי ששום אדם לא יכול לתת פירוש מה זה למות. The rabbi said that everyone have that inside fear from death that always people will be afraid of because God didn't want to make it clear. גם אנשים שאומרים שמתו ועלו וראו, אנחנו לא... The rabbi said even though these people that they said that they passed away, they was in coma or something like that and they saw things, the rabbi don't really believe in אולי those זה things. נכון ב100%. The rabbi say it might be 100% right, אולי but זה פחות נכון. maybe it's not true. אנחנו חושבים שזה שתיית יתר או משהו כזה. The rabbi think it's maybe over drinking. אנחנו לא ראינו את זה, לא יודעים מה זה. The rabbi didn't see it. He never saw it before, so he doesn't know what is that. אנחנו מדברים בשכל. The rabbi say we speak reality. עכשיו נלך ונגיע לגוג ומגוג. So now the rabbi gonna reach to the question about Gog and Magog war. הגמרא אומרת יתר ולא אחשינן. הגמרא מספרת על אמוראים גדולים שביקשו שיבוא המשיח ושיהיה כבר גוג ומגוג, אבל הם היו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שהם לא רוצים להיות באותו דור כי זה יהיה קשה מאוד. The rabbi said that in the Talmud there was many big rabbis that they was asking from God, from Ravuna for example was big rabbi in the Talmud that 2,000 years ago. They was asking God, we want to have Mashiach now. But we don't want to be in that generation when the Mashiach will come. Because the war that's going to be right before the Mashiach arriving, we don't want to be in that situation. עכשיו יש גמרא במסכת סנהדרין, הגמרא במסכת סוטה, שאומרת כמה זה זמן גוג ומגוג. מאן דאמר אחד אומר, ישלטו על ארץ ישראל 9 חודשים, מאן דאמר שני אומר 9 ימים, 9 שניות. מזה לומדים מתום בכל הדברים. אבל זה משהו קשה, אכזרי. אף אחד לא יכול לקחת התחייבויות על אכזרים. תמיד על דברים קשים מנסים להרחיק אותם כמה שאפשר. The rabbi said there is few chapters in the Talmud that they speaking about the war of Gog and Magog. And from there they learning that it might be connected to the nuclear weapon, which means that they say
some nation will control the state of Israel for maybe 9 minutes or 9 seconds or 9 days or 9 hours. It's 2,000 years, it's written in the Talmud. And this is why they think, because it's very short term of, short time of a war, so they may connect it to a nuclear weapon. And the rabbi want to give you like a good general advice. If someone has something uncomfortable, try to postpone it much as you can. Because by the time that is going to pass, whatever the brain doesn't make, so the time will do. אז כל בעיה שיש, ואפשר עכשיו לעמוד ותכאב, תדחה אותה לעוד שבוע, לעוד שבועיים, אל תתמודד איתה. So with any issue a person has, and he cannot stand it right now, just postpone it much as you can, because then you will figure out, the time will make it better. אחד המתנות שאלוקים נתן לעולם, one of the best presents that God gave to the world, זה tomorrow. It's tomorrow. But then how do we bring Mashiach? איך אפשר להביא משיח? זה כתוב שהמשיח יבוא או בדור שכולם צדיקים או בדור שכולם רשעים. It's written in the Talmud that the Mashiach will come, either the old generation will be righteous people or gonna be evil people. שאול שואל שאלות מאוד מאוד קשות. The rabbi said that you're asking a very, very tough questions. יגידו לו, תמיד אנחנו אומרים, שאלה זה כמו דלת. The rabbi always say that the questions, it's like a door, a frame of the door. התשובה לפעמים יותר גדולה מהדלת, היא לא נכנסת. Sometimes the answer is bigger than the frame. ולפעמים היא קטנה מדי. And sometimes it's very small compared to the frame, so we need to feed it right in. התשובות שעונים לשאול זה בדלת קצת ככה. So the rabbi said the answers that is answering you for your questions, it's like in between, you know. מי רוצה צדיקים עוד לשאול? The rabbi is asking if someone else want to ask a question. רבי, נכד של החתם סופר, כמה שמחה יש לנו בחדר. בבקשה. שמחנו היום בתמונה ששלחתם לנו של הגבאי של רבי יואל. רבי יואל אשכנזי, בן דוד של רבי יואל. הוא קבור גם להיות רבי יואל, לא? בטבריה. ובעלת הבית, יהודית הצדיקה, שמשמור אותה, רבקה הצדיקה, שמשמור אותה. רוצה לשאול שאלה. כל הטוב. רואים שאשת חי, אישה צדקת גדולה. The rabbi see that he feels that you're a very righteous woman and he feel very warm in your house. Thank you. He feels very good here in the house. ודאי, עוד שאלה, ודאי. Yes. Who want to ask? Yes. מה השם צדיק? What's your name? שמואל בן יצחק. שמואל בן יצחק. Good evening. My question is, why do you think humanity repeats the same mistakes? למה האנושות חוזרת על אותם טעויות? יגידו כי אנשים לא לומדים לקח. Because people don't learn their lessons, you know. יגידו, אנשים לא לומדים לקח. יגידו לו, כל ההיסטוריה חוזרת על עצמה, תיקחו את התנ"ך. The whole history repeating itself. You can take the Torah and you can see. כל הסיפורים שהיו, רק תחליפו שמות ותחליפו שהכל נהיה יותר מודרני, אותם סיפורים. You can see the old stories in the Torah that they're repeating themselves. They change the names. Different generations, different names, same stories. יאמרו בגלל שאנשים קשה להם לשנות את הסיסטם של המחשבה שלהם, ולשנות את הראייה של החיים שלהם. People have a lot of difficulties to change the system of the mindset, how they think and how they work. They live the same way all the time. אנשים חיים על איזה סיסטם אחד קבוע. אנחנו רואים את זה כל הזמן לאנשים. People live in the same system. The rabbis say always to the people, the world have been changed. המים שיש עכשיו פה בנהר, קוראים לנהר ויקטוריה. The rabbi is asking, there is זה לא המים שהיו פה לפני שבוע. The rabbi said the water in the river over here, it's not the same water that was last week, right? הם עוברים. They moving, right? אותו דבר, יש בן אדם שרואה את החבר שלו. Same thing, someone sees his friend. פעם הוא שמע עליו שהוא גנב ושקרן ואיש לא טוב ודברים לא טובים. Once that friend heard about
the other guy, bad things, that he's a thief and a liar. הוא לא מנסה לחשוב אולי משהו השתנה ומשהו מים עבר בנהר, why is not או trying שהוא נהיה מישהו אחר. to think that he might change and became a better person? אלא כמו שיש מכשיר שעושה קופי, הוא עושה במחשבה קופי, הוא כותב. It's like a copy machine. אברהם עושה קופי, גנב, You heard someone's name, Abraham? Oh, Abraham is a liar, a thief, but it's very old. Maybe he changed. אדם צריך לראות כל nobody's אדם, changing. לתת לו צ'אנס, לא לעשות העתק הדבק, The rabbi אלא said לעשות you should give everyone a chance, an opportunity, not to do copy-paste on the memories you have, על חברים, on friends, על משפחה, on family, על בניינים, על עסקים, buildings, הכל businesses, משתנה. everything is changing. זה הבעיה שאנשים חיים בהעתק. That's the לא issue מנסים לראות עוד פעם את הדברים, וככה מפסידים את that החיים. people living like with copy-paste and then they losing a lot of opportunities. ולכן אנשים, כל התפיסה והמחשבה שלהם הם רק מעתיקים, הם לא מנסים ליצור מחשבה חדשה, לחשוב עוד פעם, That's לראות why עוד פעם. people thinking very low, because they always, they have old memories, they think the same about everything, about every situation, and they never give someone opportunity and a chance that he might have been changed. וזה הטעות של העולם, And that's the mistake of the world. Everybody's changing. מה שהיה פעם זה לא היום. Everything that was before in the past, it's not today. הוא לא היום. Whoever was something back then is not the same today. כתבנו באחד הספרים שלנו. Rabbi wrote on one of his books. היה איזה מישהו שהלך לטייל באיזה נהר, באיזה הר, באיזה מפל של מים. One person went to travel on a mountain where the waterfall. הוא השכיר אונייה קטנה. He rented a small boat. והוא לקח מפות. פעם לא היה. And he took like a travel map, הוא הסתכל במפה. He was looking. יורד בנהר של המים. He was looking at the map, and he was going on the river in the boat. מגיע להסתובב ימינה. He's trying. הנהר מסתובב ימינה. The map shows them to take a right now. He's trying to take a right. The boat flipped. All of a sudden. כל סיבוב מתהפך. And every turn that he's taking, the boat is flipping. הוא הלך למנהלים, שאל אותם, המפות לא טובות. He went to the manager of the place, of the site, and he told them, listen, the maps are wrong. Every time I'm taking a turn, the boat is flipping. So the manager of the site, he told them, of course, the natures have been changed. Sometimes there's a lot of wind, the water, something grow up. So everything is changing. This is a very old map. It's not the same. It's not the same directions. The life always is changing, and the person should be very smart to realize whatever is changed and how to take the turn, not like back then, and how to go. And whoever doesn't, and if someone doesn't know how to be awake to watch the changes of the world, you always will make the wrong turns. Yes. Elisa. Yes, I wanted to ask, so since the beginning of time, the Jewish people have achieved the impossible by not giving up and trying every possible way, and yet we just heard that we should try once or twice and then take a break. So how do those two ideologies coincide? How do we decide where we should really fight till the very end, or actually disappoint? איך שאצל עם ישראל ידוע שאנחנו עם שלא מוותר ונלחמים עד הסוף. איך אני מחברת את שתי האידיאולוגיות האלה של לפעמים לנסות פעמיים ולשחרר, או ללכת כמו שעם ישראל תמיד היה מתעקש והולכים ממשיכים בכל הפעם. זה לא אומר להפסיק להתעקש. אדם צריך תמיד להתעקש להשיג דברים. The rabbi said that you're going to repeat the explanation. You shouldn't insist if you want something. אבל בן אדם שמתקשר למישהו ולא עונה לו פעמיים, שעכשיו או שהוא לא יכול לענות לו, או שהוא לא רוצה לתת לו את זה, וסתם להשפיל את עצמך, תשפיל את עצמך. So if you're calling someone once, twice, and he doesn't answering you, Rabbi say, don't make yourself, don't go low. Just let it go. He saw your call,
he will call you back if you need to. אנחנו מחזיקים שבן אדם אסור לו להשפיל את עצמו. The rabbis say that is state of mind that a person shouldn't abuse himself. היה לנו פעם תקופה קשה בחיים מאוד. The rabbi had once a very difficult time in his life. ובתקופה הקשה הזאת אמרנו לעצמנו, On this period time, the rabbi told himself, יותר טוב לחיות חצי חיים על הרגליים מאשר לחיות חיים שלמים על הברכיים. that it's better to live half of your life standing on your feet instead live your whole life on your knees. אז בן אדם תדפוק פעמיים, לא עונים לך, תלך. אל תשפיל את עצמך. So the rabbi said, you go somewhere, you knock twice, and if they don't answer you, don't humiliate yourself. טוב צדיקה? You understand? Yes, not compromise your integrity. זה מר בישראל. כן, שלא לבייש את הבן אדם. לא להגיד זהו הפסדתי להרים ידיים, לא. אבל אדם לא ישפיל את עצמו על כלום. Don't don't say, okay, I lost. No, you keep doing it, but don't make yourself like they will disrespect you. Don't disrespect yourself. אמר למישהו לא על עבודה, לא, תודה רבה, יש עבודות אחרות. If someone ignore you to work with something, so there is many opportunities. כי אם אדם לוקח משהו על ידי השפלה, אז מאבד את ה... If someone will receive something in a disrespect way, so it's going to be very bad end. שתמיד תשים מול העיניים שלה, שחלון שנשבר, כמה שמדביקים אותו, הוא חלון שבור. The rabbi said always put in front of you that the rabbi's word, the window that have broken, much as you try to stick it together with the glue, something, it's always going to be a broken window. Anyone? I got another one for you, Ron. Yes. I didn't say my name. My name is Chaim Mordechai. So yesterday's Sedra, it says an eye for an eye, amongst a whole lot of other things. It's very, very complicated. Yesterday's Sedra, how does the rabbi feel about the Orthodox fighting for the army, for the IDF in Israel? Is he against it, or he's for it, as far as the... people that fighting the IDF? No, the Orthodox in Israel, becoming part of the IDF and fighting. Is he for this or against this? And in the context of yesterday's Sedra. יש את הפסוק של עין תחת עין, וזה אומר מה כבוד הרב חושב על הנושא הזה שיש מלחמות בארץ בין החרדים לצבא. יגידו קודם כל כולנו יהודים. First of all, we all same nation, Jewish people. גם מתי שהקדוש ברוך הוא קרא את ים סוף בארץ מצרים, הקדוש ברוך הוא קרא אותו ל-12 חתיכות. כל שבט הלך בקבוצה שלו. When God released the Jewish nation from Egypt, we went through the water, and it wasn't one path, it was 12 hallways. והקדוש ברוך הוא עשה כמו קיר של מים שקופים שאחד יראה את השני. And God created in between each track like a wall from water, but it's a wall, but you can see each other. אני הולך בדרך שלי, I go my way, you go your way. אבל זה שקוף, אחד אוהב את השני ואחד מסתכל על השני. But it's clear, we can see each other and we should love each other. ואנחנו חושבים שכל מה שקורה היום, דתיים, חילונים, כל הדברים, זה פוליטיקה. And the rabbi's opinion that everything you see between religious and non-religious in Israel, it's just politics, because the rabbi knows that the Jewish nation loves each other. ופוליטיקה זה שקר וחנופה, התחתנו נולד פוליטיקה, זה הדבר הגרוע ביותר. And the rabbi say politics, it's a lie. איך אומרים חנופה? Lie with someone that... has an agenda, like a manipulator. שקר וחנופה, חנפנות. חנופה is Flattery and lie, they got married, and the politics was born from it. יהודים כולם זה בלב, יהודים פוליטיקה. Lie and flattery married, and politics was born from it. הפוליטיקה צריכה לחיות את הריב, אם לא אין לה קיום.
the politics have to make every bottle like to give her a life because they don't have existing without it. עכשיו הורגים יהודי בעולם, לא שואלים דתי, חילוני, כך, יהודי. If, God forbid, a Jewish person passed away in the world, in any situation, they don't say it was a religious, non-religious, it was a Jewish person. Jew is a Jew. יגיד, עשו מזה מסחר, זה לא אמיתי, זה לא אמיתי. They made out of it like a business. It's not good, it's not real. היטלר לא שאל אדם אם הוא דתי או חילוני, הוא הרג את כל היהודים. When Hitler, he killed the Jewish people in the WW2, so he wasn't asking you're religious or not religious. You're Jewish and that's it. חיים... ברוך השם, עוד מישהו צדיק, משהו? Another question, someone? בעלת הבית היא מבגדד, עיראק, כל הגמרא באה מעיראק. תלמוד בבלי, מה זה תלמוד בבלי? הקדוש ברוך הוא, הגמרא אומרת, בלל את המשנה, את הגמרא, הקדוש ברוך הוא ערבב את כל התורות ומשם יצאה התורה של עם ישראל. The rabbi said that the owner of the house, she's originally from Iraq, right? Yeah. So the rabbi said that one of the main books of the Jewish people, it's the Talmud. And the Talmud is coming actually from Iraq, Baghdad. Really? Yeah. תלמוד בבלי. ויש גמרא שאומרת ש40 שנה לפני שעם ישראל הלך לבבל, And the rabbi said that it's written in the Gemara, the Talmud, 40 שנה לפני שהלכו לבבל, 40 years before the Jewish nation went to Iraq, פתאום התחיל לגדול תמרים בבבל, בלי סוף. all of a sudden, many dates start to grow up in Iraq. לא הבינו למה. Tree of dates, nobody understood why. אז התורה אומרת שדברים מתוקים גורמים חריפות בדעת של האדם. So the rabbi said, it's written in the Torah that sweets making the person sharper. אז הקדוש ברוך הוא נתן תמרים שיהיה מתוק, שיהיה חריפות 40 שנה לפני שהתלמוד בא. So God was taking care of the Iraq that they should have sweets dates. So when the Jewish people will come to learn the Torah, they will be sharp in the Torah to learn quick. עכשיו בישראל, אנשים שתלמידים שלנו שיודעים שלא יענו תשובה, אנחנו רוצים לשאול את האנגלים שפה שאלה. The rabbi want to ask questions, but he don't allow the students that close to him to answer. You should answer. האנגלים שפה. Only the English, the locals. למה בן אדם שמת, Why a person that passed away, הגוף שלו שוקע, צף במים, his body is floating on the water, ובן אדם שחי, שטובע, הוא שוקע במים. and צריך להיות הפוך. if someone is alive and is on the water, his body is going down. אדם שמת וטבע בים, הוא צף על המים. אדם שחי וטבע במים, הוא שוקע במים. למה? So the rabbi is asking, if someone he passed away, so his body is going up on the water. Why a person that is alive is going down on the water? They have no worries to weigh them down when they're dead. אין להם דאגות שהם מתים. אין לך דאגות. זה התשובה שלנו במילים אחרות. That's the rabbi's answer in different words. כי מתי שאדם חי הוא חושב כל כך, אז הוא טובע. מתי שאדם מת לא חושב כלום, הוא צף. Because when a person is alive, is thinking so much, so his head is very heavy. But when he's drowning, he's no thinking anymore, so he's going down. Alisa eats a lot of dates. היא אכלה הרבה תמרים, הוא אמר. זה צדיקים. ברוך השם. תודה רבה, השבוע בדיוק ראינו... רבי ניר צדיק, רבי ניר מתל אביב, צדיק. זה כאילו, אנחנו הולכים השבוע ישיבה בתל אביב, אז ראיתי איזה רב חשוב לו השבוע. הוא אמר לי, אתה בחור צעיר, איך יש לך הרבה ישיבות, ואני יש לי ישיבה אחת, אני כבר 50 שנה מזכה את הרבים. אז אמרתי לו מה שהרב אומר על הצפרדע ומרבה רגליים. ואז הוא חייך, אמר לי כמה חיזקת אותי במוסר הזה. זה חזק מאוד. רבי ישראל, תספרו להם, אחד הדברים שכתבנו שפעם הצפרדע פגש את המרבה רגליים. The rabbi said once that the frog, he met I forgot the name of this type of animal that he has 1,000 legs.
איך קוראים לזה? מיליפד. הצפרדע שאל את המרבה רגליים, אני עם 4 רגליים בקושי מסתדר, איך אתה מסתדר עם 150 רגליים? The frog asked the millipede, he asked him, I'm literally not getting along with 4 legs. How do you get along with 1,000 legs? אחרי שבוע הצפרדע עובר, פוגש את המרבה רגליים באותו מקום. After 1 week, the frog went to the same place and he saw that millipede standing on the same place. הוא שאל אותו, לא זזת מפה שבוע ימים? So he was asking him, did you move since last time I saw you, last הוא week? אמר לו, כל החיים הסתדרתי עם הרגליים. מאז ששאלת אותי, התחלתי לחשוב כל רגע איך, לא הצלחתי ללכת. So he told him, all my life I was walking very nice, very good, I was happy. But since you told me how do I walk, I start thinking and I stopped, I couldn't move. A person that start thinking how I'm going to get along with this and how I'm going to deal with that is getting a lot of difficulties. A person should flow with his life. רבי ניר זר צדיק, איפה פנחס? פנחס צדיק, פנחס. הנכד של החתם סופר, יספרו לי משהו על סבא שלי בבנים. רמי היה צדיק גדול, באמת. אני לא אומר כל יום ממש. Every time I walked in, he told me, he said, Roski Manai Chasam Sofer, bought a new Chasam Sofer, he learned through the whole Sefer of Chasam Sofer. שכל דרוס נפדם. כל פעם שאני בא, יובא Chasam Sofer חדש, ולומד כל הלילה את Chasam Sofer. נגמר כל הספר. אתם יודעים שרבי מסטמר היה אומר שכל אדם צריך שיהיה לו 2 רבנים, צדיק שנפטר וצדיק שחי. רבי היה אומר שהרבי משינוע, או הרבי שלו בעולם הזה, החתם סופר הרבי שלו בשמיים. רבי יואל מסטמר, שרבי יואל היה קדוש שלו. צדיק גדול, ממש. ולדימיר טוב. רוסיה טוב. We shall see. עוד נראה. מה? עוד נראה. He said he will see. עוד נראה. מה יהיה? It's good for Jews today. איזה? אוהב יהודים. היינו ברוסיה הרבה פעמים וטוב בעיתו של טוב. ובאמת צדיק טוב, ולב הצדיק, השם ישמור אתכם, יברך אתכם, סייעתא דשמיא. אמן. רבי אברהם צדיק, השם יברך אתכם, המשפחה שלכם טוב. אישה, ילדים. רבי אהרון גולדמן זה הסבא של האישה. תדעו שהוא אהב אותנו, והיינו אוהבים אותו, אהבה שאין לה שני. פעמיים לקח אותנו לחנות שלו באנטוורפן, פעמיים. צדיק. באשדוד. הצלחה, ברכה, בשמחה, בישועה ותודה. We want to have a blessing.